Hey, hello guys, welcome to this video. The last video நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா we completed the login functionality. So நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா next வீடியோவில் I'm going to show you how to authorize the user. Okay, so user வந்து என்ன type of user வேணா இருக்கலாம். I mean யூசரோட ரோல் அட்மினாக இருக்கலாம், சூப்பர் அட்மினாக இருக்கலாம், இல்லை பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின் எதுவாக வேணா இருக்கலாம். ஓகே, so when he logs in to the application, the first thing is we have to find his role. அவர் என்ன டைப் ஆஃப் யூசர்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் we have to show some pages to the user and hide some pages to the user. Okay, so அதுதான் இங்கே நான் பண்ண போகிறேன். So how we are going to do that is இங்கே பாருங்கள். When I go to, I'll open permission.html. Okay. Yeah, permissions.html பாருங்க. இங்க பாருங்க இந்த alert உங்களுக்கு தெரியுதா, you are not authorized to see this page. Okay. So permissions.js கோட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க error authorized.show. அதாவது I'll go to permissions.html. You see இங்க பாருங்க எரர் ஆத்தரைஸ்னு ஒரு div கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு ஐடி எரர் ஆத்தரைஸ் அண்ட் இந்த கிரிட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெர்மிஷன்ஸோட கிரிட், அதோட ஐடி வந்து டிவி கிரிட். ஸோ பேஜ் லோடில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா have wantedly showing the error authorize and hiding the grid. ஓகே, இது நான் வந்து பேஜ் லோட் ஆகும்போது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன். ரைட், ஸோ இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணினா எப்படி அப்படின்னா, ஸோ யூசரோட ரோல் when user logs in, I have already shown you. இங்கே பாருங்கள், I will log in, password. Okay, when I click on login, user will be able to log in now. So when I go to the local storage, இங்கே பாருங்கள் யூசரோட டோக்கன் வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வென் யூசர் லாக்ஸ் இன், இங்கே பாருங்கள் யூசரோட JWT டோக்கன் வந்து நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இருக்க டோக்கனை எடுத்து we have to send that via API. அதான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். ஏன் API வழியாக அனுப்பணும் அப்படின்னா I showed you in the back end. இங்கே பாருங்கள் லாகின். ஓகே, நம்ம எந்த ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ பாருங்கள் பெர்மிஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி we are checking whether the user is logged in with the help of this middleware function. Okay, and the next thing is we are checking whether the user has permissions to this permissions page. Okay, authorize பண்றோம். Right, so ஒரு API-க்கு முன்னாடியும் API காலுக்கு முன்னாடியும் we are calling this protect route as well as the authorize middleware. Right, so next என்ன அப்படின்னா we have to call from the front end. இந்த API நம்ம கால் பண்ணாலே போதும் front endல இருந்து, but the API should get the bearer token. Okay, so இந்த protect routeல it will check whether the API has the bearer token. இங்க பாருங்க, yeah, so bearer token இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். இருந்ததுன்னா it is a logged in user, இல்லை அப்படின்னா is not a logged in user. ஓகே, அப்படி bearer token இருந்து it will check whether next authorizeல பாருங்கள் it will check the role of a user, logged in user. ஸோ இதுதான் logged in user. ஓகே, அண்ட் இது வந்து அந்த பெர்மிஷன்ஸோட ரோல். ஸோ இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா யூசர் as permission to access the permissions page. ஓகே, ஸோ ஒரு பெர்மிஷன்ஸ் பேஜ் மட்டும் இல்லை, இங்கே நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பேஜ்மே வந்து only when the user has access you will be able to see this page. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம ஒரு பேஜுக்கும் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா I'll go to the front end, I'll go to api.js. okay, so if you see here I have already commented it. எடுத்துகிட்டு போகிறேன். டோக்கன் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் கேபிட்டல் யூன்னு இருக்குது. ஓகே, I'll save this. இப்போது இதே மாதிரியே I am going to send the authorization header along with the bearer token. Okay, so இங்கே வந்து bearer நம்ம கேபிட்டல் பின்னு செக் பண்ணுறோம். same thing we have to send it from the front end.
bearer கூட இந்த டோக்கனையும் append பண்ணி அனுப்பணும், ரைட்? ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னா get API okay with token, right? With token. So similarly we have to create 4 other APIs for other operations. Okay, insert, update, delete ko நம்ம same தான் பண்ணணும். We have to pass this extra parameter. அவ்வளவுதான். இந்த பாருங்க header மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா அனுப்பணும், மற்ற எல்லாமே சேம் தான். இங்கே பாருங்க, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி we have to have for update and delete. Update with token, okay? Update API with token, delete API with token, and இதுக்கும் நம்ம ஹெட்டரா authorization bearer token அனுப்ப போகிறோம். and similarly for this, right? So இந்த api.jsல சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to go inside. இப்போ நான் permissionsன்ற பேஜ் நான் எடுத்துக்கிறேன். okay, I'll go here, sorry, here permissions.jsல I'll comment these 2 lines. okay, இப்போ பார்ப்போம், இங்கே பாருங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to go here, இங்கே பாருங்க, we have to go here and just change this thing, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இந்த api.jsல நம்ம get APIன்ற பதிலாக get API with token அதை நம்ம கால் பண்ணணும், அவ்வளோதான். வேறு நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. see if I copy paste now, இப்போ பாருங்கள் we are not getting any data. ஏன் அப்படின்னா இந்த டோக்கன் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலை. and also in the back end we are validating whether the API has a token, bearer token. okay, ஸோ நான் இப்போது டோக்கனோட நான் அனுப்பினேன் அப்படின்னா I'll save this. இங்கே பாருங்க, இப்போ டேட்டா வருது, ரைட்? ஸோ I am logged in as super admin, that's why I am able to see this permissions page. okay, similarly I should change all the APIs. இங்கே பாருங்க, get API with token. okay, இந்த இடத்துல கால் பண்ணுறோம். and again, ஸோ இங்கே எங்கெல்லாம் கால் பண்ணியிருக்கோமோ இங்கே with token. okay, and also update, ஸோ இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் with token. okay, அதுக்கப்புறம் எடிட்டில் okay get API again, இங்கே பாருங்கள் with. ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். எவ்ரிதிங் இஸ் சேம், மற்ற எல்லாமே அதே தான். நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஏபிஐ கூட டோக்கன் சென்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். சென்ட் பண்ணாலே போதும், வில் பி ஏபிள் டு கெட் த டேட்டா. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வில் கோ டு login.html. ஓகே, login.html போயாச்சு. now I will log in with the other user 137534. ஓகே, இவர் வந்து அட்மின் யூசர். இவரோட பாஸ்வேர்டு naren123. ஸோ when I log in now and I go to permissions, இப்போ பாருங்கள் டேட்டா வந்து எனக்கு விசிபிளாக இல்லை. ஓகே, ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த டேட்டா. ஏன் அப்படின்னா அட்மின் யூசருக்கு நம்ம பெர்மிஷன்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணலை, ரைட்? ஸோ எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஐ ஷோ இன் த டேட்டாபேஸ். the database is PMS and permissions. ஓகே, ஸோ பெர்மிஷன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரோல் வந்து சூப்பர் அட்மினில் தான் பெர்மிஷன்ஸ் மெனு நேம் இருக்குது. பெர்மிஷன்ஸ்ற மெனு நேம் சூப்பர் அட்மின் தான் இருக்குது. இந்த ஐடி வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு சூப்பர் அட்மின். ஐ வில் ஷோ யூ. யூசர் ரோல்ஸ் போகிறேன். ஓகே, ஸோ சூப்பர் அட்மினோட ஐடி பாருங்கள் B84E7. ஓகே, B84E7 is super admin. So when I go to permissions tab,
இங்கே பாருங்கள், இந்த பெர்மிஷன்ஸ்ன்ற பேஜ் வந்து B84E7 சூப்பர் அட்மினுக்கு தான் கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு. அட்மினோட ரெக்கார்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் பார்க்கிங் என்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, perfect. So it is working correctly, right? So என்ன நடக்குது அப்படின்னா when we enter the user credentials, okay, login pageல user credential enter பண்ணதும் when we come to this page, okay, so இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா here we are calling, இங்கே பாருங்க, get API with token. ஓகே, get API with tokenன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து api.jsல எழுதியிருக்கோம். we are getting the local storage, அதாவது டோக்கனை எடுத்து பியரர் கூட அப்பெண்ட் பண்ணி authorization ஹெட்டராக நம்ம அனுப்புகிறோம். ஸோ இந்த பேக் எண்ட், ஓகே, when this route is called, I'll show you. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரவுட் தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம், get permissions-ட்டு. Okay, when this route is called, it will check two middleware function. Okay, the first one is for checking whether the user is logged in or not. நான் காட்டுறேன், இங்கே பாருங்கள், protect route வந்து இந்த bearer token இருக்கான்னு பார்க்கும். bearer token இருந்ததுன்னா it will verify the token. Okay, so jwt.verify என்ன பண்ணுன்னா token verify பண்ணி if it is a valid token, it will expand the user data. Okay, it will find by ID of that token and store that into the request.user object. இதில் ஸ்டோர் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆத்தரைஸ்ன்ற மிடில்வேர் கால் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், authorize permissions. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் யூசர் பிலாங்ஸ் டு தட் பர்டிகுலர் ரோல். அதாவது இந்த இப்போ லாகின் பண்ண யூசருக்கு வந்து பெர்மிஷன்ஸ் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுற பெர்மிஷன் இருக்கா அப்படின்றத இந்த ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணும். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் ஃபவுண்ட், இங்கே பாருங்கள், இதான் கரண்ட் யூசரோட ரோல் அண்ட் திஸ் இஸ் தட் பேஜ் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்க ரோல். இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இஃப் ஃபவுண்ட் இட் வில் அலோ டு கால் த நெக்ஸ்ட் ரவுட். தோ இந்த கெட் பெர்மிஷன்ஸை கால் பண்ண அலோ பண்ணும். இந்த கெட் பெர்மிஷன்ஸை கால் பண்ணால் தான் இட் வில் கோ டு த கண்ட்ரோலர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஹியர் இட் வில் கால் permissions.find, அதாவது எல்லா பெர்மிஷன்ஸையும் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி we are binding that into that grid. இங்கே பாருங்கள், அந்த டேட்டாவை எடுத்து தான் நம்ம இங்கே கிரிட்டாக பைண்ட் பண்ணி 1 by 1 காட்டுறோம். ரைட், ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிமிலர்லி, so now what I'll do, I'll go to login.html. okay, so now I will log in as super admin. Password Naren123. Okay, when I log in, when I go to permissions, இங்கே பாருங்க, as a super admin, permissionன்ற மெனு. ஸோ இந்த மெனுஸில் permissionன்ற மெனு எனக்கு விசிபிளாக இருக்கும்னு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ permissions visible to me. ஸோ லாஸ்ட் டைம் I logged in as admin, எனக்கு விசிபிளாக தெரியல, பார்க்கிங் என்ட்ரி மட்டும்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ now I will change this to permissions நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அட்மின்க்கு. I will update it. Now I will close it. Okay, now I'll go back to login.html. okay, I'll log in as admin user 137534 and password is Naren123. okay, so when I click on login and I go to permissions tab, இப்போ பாருங்க, as admin also I'm able to see this grid. right, ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போது இந்த பெர்மிஷன்ஸ் யாருக்கு கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஃபுல் பேஜையே நம்ம காட்டலாம். லாகின், அதாவது கரெக்டான ரோல் இருக்க யூசருக்கு மட்டும் நம்ம இந்த ஃபுல் பேஜ் காட்டலாம். இல்லாதவங்களுக்கு யூஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்ன்ற மெசேஜ் காட்டலாம். ஓகே, ஸோ வி வில் டூ தட். எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, we are calling this get API. ரைட், ஸோ இங்கே தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம். அந்த பேஜ் பைண்ட் ஆகிற இடம் இங்கே தான். ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எண்டிங் பிளேஸ் இது. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம கேட்ச் பண்ணலாம். கேட்ச் எரர்
Okay, console.log error. Okay, error log பண்ணிடுவோம். And also we will remove the permissions for admin. அப்பதான் நம்மளால செக் பண்ண முடியும். Okay, so adminக்கு remove பண்ணியாச்சு. I'll go to, and now what we'll do, we will just debug. Okay, sources tab போயிடலாம். நிறைய இடத்துல நான் debug எப்படி பண்ணணும் காமிச்சேன். Okay, so what we will do, so இந்த இடத்துல தான் நம்ம debug பண்ணணும். Yeah, so when I refresh this page once, it hits the debugger point. Okay, so எல்லா debugging இதுவும் ஹிட் ஆயிட்டு எரர்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ எரரில் என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே பாருங்கள், யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் டேட்டா டாட் சக்ஸஸ் ஃபால்ஸ்னு வருது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ஃபால்ஸ்னு வந்ததுன்னா யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்ன்ற மெசேஜ் காட்டலாம். ரைட், perfect. So response.response.data.successFalse check பண்ணணும். Okay, error dot response dot data dot success if success equal to false ஆக இருந்தால் what we have to do, I am going to copy this code. Okay, copy it here and paste it here. So success false ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் we have to show the error message to the user and hide the grid. Okay, else அதோட reverse, இதோட reverse, hide, show. Right, and when the page loads, நம்ம வந்து இந்த error authorize வந்து நம்ம இனிஷியலாக ஹைட் பண்ணி வைக்கணும். I'll remove this and paste it. இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், you are not authorized to see this page. ஏன் அப்படின்னா it is not configured for admin. ஓகே, இப்போ நான் I will log in as super admin. Right, so 9677130019 Narain 123. So when I log in, when I go to the permissions page, I'll be able to see. Okay, so super admin ku permissions menu visible irukonu nama set pannirkom, so it is visible for super admin. When I logged in as admin, it is not showing, it is showing you are not authorized to see this page. Okay, so adhe na oru vaati kaamichiren. I'll go to login back again. I'll change this 9677130019 Narain, sorry, so again super admin na pandra 9566137534 Narain 123. இப்போ பாருங்க, you are not authorized to see this page. Okay, so இந்த மாதிரி தான் நம்ம similarly we should do for roles. ஸோ ரோல்ஸையும் நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஹைட் ஷோ பண்ணணும், ஆஸ் வெல் அஸ் எல்லா டேப்புமே அப்படி தான். ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான். வி ஹாவ் டு ஹைட் ஷோ பேஸ்ட் ஆன் த யூசர் பெர்மிஷன். ரைட், ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வி டிட் இட் கைஸ். வி வில் do the next functionalities in the upcoming videos. Okay, I'll try to finish this application as soon as possible. So we'll see in the next video, guys. Thank you so much for your support. Please like this video if you really liked it. Keep supporting me. Thank you guys. Bye.